Willkommen, mein Freund. Du hast heute den Weg in einen stillen Ort gefunden. Ist jit nix, was du tun musst, nix, was du reparieren musst, nirgend wohin du gehen musst. Lass den Schultern ein wenig weicher werden. Lass deinen Kiefer locker. Atme langsam ein und lass den Atem samt wieder hinausfliehen. Lass den Tag langsam hinter dir verblassen. Du kannst so rennen oder den Klang einfach im Hintergrund ruhen lassen. Beides ist vollkommen in Ordnung. Wenn du bereit bist, beginnen wir ein sanfte Geschichte, gedacht für Ruhe, für Geborgenheit und für übten Geist, der bereit ist zu ruhen. Der Schnee fällt heute Nacht in Zeitlupe und trägt über ein still Winterlandschaft, in der jedes Jahr asch jedem pieft wird, in der jeder Gedanke inhalt, bewahre so laut werden kann. Die Welt hinter den Fenstern ist in Weisgy laut, und für einen Moment few halt es sitzen, als talt selbst die Zeit beschlossen, gemeinsam mit dir still zu sitzen, sanft, freundlich, geduldig du atmest tief und langsam ein und die kalte, klar Luft dieser weichen Winterwelt vermischt, sich mit deinen Gedanken und QU halt als, was sich verheddert oder warmen Auer Raum verhaut hat. Du stehst am Rand eines kleinen Dorfes, das du noch nie selber besucht hast, ein Ort, der irgendwo zwischen Erinnerung und Vorstellung zu existieren scheint. Schnee sammelt sich auf den Didelchen wie dicke Decken, Schornstein atmen, Bilder aus warmem Rauch und Jedi Moff. Golden Lichter lichten hinter verresten Fenstern. Nichts bewegt sich hier hastig, nix eilt, nix verlangt etwas von dir. Es ist die Art von Ort, an dem Sorgen müde ankommen und dann still im sanften Rhythmus des fallenden Schnees schmelzen. An dem Herzen dieses winterlichen Dorfes steht ein kleines Postamt, alt, aus Holz und leuchtend wie ein Latten, die behutsam in die Nacht gestellt wird. Aber der Tür schwingt ein geschnitztes Holzschild sanft im Wind und naht leis. Das Postamt des stillen Brief, als nocest selbst das Schild, das euer Arm hier keinen Platz hat, als ge das Gebiet versprochen, das innerhalb seiner Bommerien jede Nachricht, jede Erinnerung, jeder Moment mit einer Sanftheit behandelt wird, die nur among den Seelen wohlbehalten ist. In Selens Latenenlicht brennt draus, in und wirft warm Kreis auf den Schnee. Es flackert mit einer Art inladender Zurückhaltung, als Murat des Flüsterns, komm hierin, ruh dich hieraus. Du bist Gino zur richtigen Zeit angekommen. Der Schneesift ließ unter deinen Schritten, als du nun herkommst, und in diesem kleinen Geräusch spürst du, wie sich etwas in dir lost, ein sanftes Nachtschieben, ein Ankommen, eine Erinnerung daran, dass du nicht immer so viel tragen musst. Heute Nacht giert dieser Ort dir. Heute Nacht ist das Dorf still für dich. Heute Nacht erfällt der Schnee langsam für dich.
du offnest die Holster, an W Rum steekt der Engigen, der Duft von altem Papier, sanftem Zeddenhals an fernen Erinnerungen, die nicht mehr wie Tan. Kursen Flacken auf cleanen Riegeln. Verist Fenster glow hen bernsten Farben in Licht, und Agendwo tief in diesem gemgleichen Ort spürest du das Lies Rascheln von Briefen, die lange darauf juetet haben, gelesen zu werden, oder vielleicht vergeben zu werden. Dies ist das Postamt des stillen Brief, und heut Nacht bist du eingeladen, nichts zu überbringen, nichts zu sachen, dich nicht zu beladen. Sondern einfach in der sanften Gesellschaft von Geschichten zu ruhen, die zu behutsam für die Waschwelt sind. Du atmest noch einmal, langsamer diesmal, und die Nacht wird noch weicher. Der Schnee legt sich wie ein weicher Schal auf den Schultern, als du im Eingangsbereich des Postamts stehst. Die W-Raum ist sofort spürbar, nicht die Scharf Hitze eines Ofens oder das kühne Slitsammen von hiesiger Pern, sondern ein Gleichmannseich, sanfte W-Raum, die sich überjazend in die Holzbauend Ingebergiti zu haben schien. Als es sagt jeder Brief, der hier geschrieben wird, ein wenig W-Raum in sich getrigen. Als wir würden diese Erinnerungen noch immer in der Luft schweben, an jeden Trosten der Eintritt. Die Tür schließt sich mit einem Messenger hinter der anhaltenden Wind draußen. Es war wie halt sitzen, als es gebe dich willkommen geheißen, dich in sein ruhig Umarmung jesigen. Du machst einen langsamen Schritt nach vorn, dein Stiefel streifen über einen dicken, geübten Teppich mit verblassen Winterfarben, tiefes Blau, jedes Grün, warmes Cream. Jeder Faden wirkt handwet, liegt anglichansig, mit jener Art von Unvollkommenheit, die etwas personlich bewohnt echt erschienen Leibsest. Der Rahmen öffnet sich am Dech herum, wie an golden, regel es human die W vom Boden bis zur Decke. Doch sie wirken oder gedrängt noch überall litigend. Statusens schien Jeeds Riegel mit sanfter Absicht platziert zu sein. Jeeds Tragedy-Stapel von Amschel mit Bibi-nenden Zusammenbanden, Bündel aus Pergament, klein holzgesten voller Brief, die deutlich lauter aussehen als des Dorf draus en. Manche Amschläge sind mit jeprigem Wachs versiegelt, und der schlägt Gefällt mit stiller Sorgfalt. Keine von ihnen ist storbig, als namurade die seither die Dinge nicht alten lassen, sondern sie nur bewahren. Ein kleiner Holstrisen steht weiter hinten, geschwungen und glatt poliert von jarrender Nutzung. Dahinter steckt aus einem alten Kessel sanft Dampf auf und die Luft mit dem zarten Duft von Kamille und Honig. Den bewortet ein Tass Porzellan mit winzigen gemolten Schneeflocken am Rand. Es wirkt, als wäre sie lang vor deiner Ankunft für dich bereitgestellt worden. Ein langsamer Atemzug wälzt es dein Brust, ganz von selbst.
Du gest waiter, dein Schritt werden vom dicken Teppich jed meft, und dein Blick wandert von Riegel zu Riegel. Manche Briefse hen ganz juhelig aus Papier, vergildt vom Alter, sorgfältig klein Handschrift. Und der Work in unjuhlicher Umschulgie, die im letztendlich schwarz skimmen, Handgesch puffts Pergament, Tinti, die lies luchtet Weimondlet auf Wasser. Dieser Ort ist anders als jedes Postamt, das du kennst. Few halts situature an. Dulter, fast magisch, jedoch Nightlot oder fantastisch. So, why vergesine erinnerungen sich magisch anfühlen, wenn man ihnen sanft wieder begegnet. Du halotst vor einem Riegel in, das mit einem kleinen Geschnitzenschild versen ist. Brief, die niemals gesendet wurden. Dein Fingerspitzen striefen die Kanten der Umschulgie. Fühlen sich kiohal und glatt und unzugleich öffnet von den stillen Gefühlen, die Menschen tragen. Aber nie laut ausbrechen, gin wird, die im Herzen gefältet blieben, bis sie lies verblassen. Hier jedoch, es scheint nichts vergessen worden zu sein. Ein weiters Riegel Tragedie die Ausschrift, Brief, die von der Zeit so gegeben wurden, und ein anderes, Brief in das Eigen selbst. Du atmest ruhig an, nimmst die still in dich auf, is falls sichern. Alls dieses gebud dich tiefer verstehen als die meisten Ort. Alls erkennen is das Juet de Gedanken. Die du getrigen hast, Jean, die spät in der Nacht wiederhallen. Jean, die sich zu schwer oder zu verworren anflehen. Ihnen einen Namen zu geben. Ein sanfter Klang erdet und irgendwo tiefer im Postamt. Nicht laut, nicht fordern, nur ein leises, klingendes Erinnern daran, dass hier etwas lädt, was ist, den Anwesenheit bemerkt. Du folgst dem Klang. Ein smaller Fleur zweet vom Hauptraum ab, beleuchtet von Laternen mit warmem, honigfarbenem Licht. Schien tanzt sanft über die W-End und offenbart Jeremiet Brief, handgeschrieben, jeder respektvoll platziert. Kunstwerk, keiner ist dramatisch, keiner hart oder flehend. Sie wirken still, sanft Gestennis, klein Wahrheiten, Wort lies, liebevoll, mutig geschrieben. Du bleibst vor einem stehen, in schwungvoller Handschrift. Manche chat holt sich die Welt zu lauten. Also schreib ich hier, mich daran zu erinnern, das still mich noch immer halten kann. Die wird sinken in dich wie warme Tee. Weiter Anten im Fleur findest du einen weiteren. Selbst die leisesten Gedanken werden in einen Ort sammeln. Der Fleur hart in einen zweiten Raum kleiner Rand, mitten die W und ingelassenen Holzschubladen. Jade hat einen kleinen Messinggriff und einen Namen auf einer winzigen Plakette. Du feierst mit den Fingern darüber. Evelyn, Thomas, May, Harper und viel weiter. Jade Schublitz scheint jemandem zu ren. Der eins durch dieses Dorf gegangen ist,
oder wie jemandem, de von einem in Erinnerung behalten werden muss. In der Mitte des Raums steht ein Holztisch mit einem einzelnen Umschlag darauf. Kein Name, kein Siegel, kein Datum. Nur ein schlichter Umschlag, Gino in der Mitte platziert, als Titel jortet. Du streckst die Hand aus, behörst das Papier behutsam. Es fühlt sich seltsam warm an, wie eine Nachricht, die nah am Herzen gehalten wird, beschüttet. Wartend auf die eine Person, die sie lesen sollte, selbst wenn diese Person noch nicht weiß, was sie ist. Ein sanftes Stimmchen in der zu flüstern, dieser Ort verlangt nicht, dass du alles auf einmal wüsstest. Na, dass du rust. Du hebst den Brief an. Ist sehr leicht fertig, und als du eilen den Enden drast, fand das letztendlich den feinsten Skimmer von Tint auf seiner Oberfläche ein. Du hattest es selber nicht bemerkt, doch dort steht etwas geschrieben, extrem zart. Für die Person, die heute Nacht durch den Schnee gegangen ist. Ein Atem stockt in deiner Brust, nicht scharf, sondern mit einer stillen Erkenntnis. Dieser Brief ist für dich bestimmt. Du öffnest ihn noch nicht. Irgendwie weißt du, dass dies nicht der Moment ist. Dass dieser Ort sich in einem Tempo bewegt, das langsamer ist als dein Gedanken. Langsamer als dein Sorgen, langsamer als Gedeil der Aus in Well. Also steckst du den Umschlag in dein Manteltasche und spürst sein sanft Rahmen deiner Handvoll Ski. Und dann trittst du langsam zurück in den welcherleuchteten Flur. Hier geht es mehr Radium, mehr Geschichten, mehr Frieden, als ein inside Nacht eigentlich halten sollte. Und heute Nacht wirst du als erkunden, ohne Eil, ohne Schwur, ohne das Rauschen jener Gedanken, die dich so oft von dir selbst vorziehen. Hier ist alles still, alles ist ruhig, alles leidet dich einzuatmen. Und als du dienen in die Chesten langsamen Schritt tiefer in das verschneite Postamt machst, aber flaut der Schnee draus in noch leiser, als neuer sich deine sanften Reis anschleiß an. Das sanft leuchtende Laternen hat dich behutsam zur UK in die Hauptteil des Postamts, wo die Ram sich so vertiefen scheint, als waburi das Gebäude liegt, dass du dich nicht Bild hast. Nix in diesem Ort fordert Eil, nix in dieser Gesture verlangt von dir, etwas zu losen oder zu entscheiden. Jeder Moment entfaltet sich in genau dem Tempo, das dein Mühe den Gedanken gebrot haben, aber nur selten bekommen. Du bewegst dich langsam, wie jemand, der den Rhythmus seines eigenen Atems neu entdeckt. Ein still Ruhe legt sich am dich, zart und angebrochen. Der Schneefall draußen wird dichter und die macht die Welt noch mehr. Es verwuchert sich, als moe die Nacht ein Versprechen geben, als wich zu halten, als langsam, alles sanft, egal welch Gedanken in dir aussteigen oder wieder virgin.
Der Brief in deiner Tasche liegt ruhig in deiner Zeit. Sein W. Ram einst deine Erinnerungen etwas, das still wartet. Nicht dringend nur geduldig. Du lovest ihn dort, worin du weitergehst, und erlaubst dem Geheimnis, sich in seiner eigenen Zeit zu entfalten. Du beugst dich auf ein langes Holzriegel nahe dem Fenster zu, wo Reihen von Briefen in handgeschnitzten Heftchen sortiert sind. Jedides Fact tragiert ein handgeschriebenes Etikett, die tintilliert verblasst, die Linien sanft unterbedeckt. Du leist innig im Vorübergehen, Briefen langst vergangenen Winter, ein Brief, gefunden in stillen Momenten, Brief, die so schwer wären, sie zu senden. Bei dem letzten wiegt etwas in der, es liegt ein seltsamer Trost darin zu wissen, dass selbst die schwersten Worte gehen, die Menschen nicht auszusprechen wagten, hier einen Ort zum Ruhen fanden. Du lässt dein Hand über die Holzoberfläche gleiten. Sie verhält sich warm unter deiner Behaarung. Unsere Täten solllos einander vor deiner über dieselbe Maserung Gestrchen an W-Raum hinterlassen, die das Holz nahe wieder losgelassen hat. Ein sanfter Windhauch street gegen die Fensterscheibe neben der Schnee dross in ist jetzt dichter und tritt in langsamen Spiralen, die im Latenenlicht tanzen. Du beobachtest in einen Moment lang, wie die Stillbewegung dein Gedanken in einen ruhigen Rhythmus sieht. Jade Flocks scheint mit Absicht zu fallen, nichts hastig, nichts chaotisch. Nur leises Sinken, sanftes Landen. Du atmest langsam ein, und der Duft im Postamt verändert sich. Die Kamel aus dem Kessel wird stärker, vermischt sich mit dem Hauch von alter Tinte und geliebtem Papier. Es fühlt sich an, als würdest du Erinnerungen in einem Geborgenheit an sich selbst. Ein Inselnlatern im hinteren Bereich flackert und lenkt die Aufmerksamkeit auf einen lasernen Torbeginn, den du selber nicht bemerkt hast. Effefu hört in einen weiteren Raum dunkle Stille, als wäre in ein süßliches Ruhe laut. Du gehst darauf zu. Dein Schritt werden vom Teppich unter deinen Stiefeln gedämpft. Der Holzboden nahtlos unter der nicht scharf, sondern wie ein alter Freund, der dich begrüßt. Du trittst durch den Bogen. Der Raum, den du betrittst, ist lang und schmal. Jess von hohen Gedanken, die außen, als worin sie vor einem Jahrhundert gefertigt wurden. Jade Schublade tritt ein Messingschild, die wird darauf Sand verblasst. Du kommst an heran, strichst ein sanft Brief, geschrieben in Schuren in die Chatten. Ein weiteres Brief, die nie gelesen wurden, und noch eines Brief ohne Titel. Du hältst ihn. Ein ruhig W Rum breitet sich in deiner Brust aus, nicht ganz Freude, nicht ganz Traurigkeit, sondern etwas, das wahrscheinlich des Leises. Hier ist Trost, hier ist Gesellschaft in diesen Schubladen, in diesen stillen Nachrichten,
die einst annos gesprochen gefu holtrugen. Du gehst langsam in den Schraud ninken entlang. Dein Fingerstreifen leit über dein Messinggriff. Du seist kein Schublaid auf. Es ist nicht nantig. Die bloß Existenz dieser Brief riet aus, als Erinnerung daran, dass Menschen überall, in jeder Eck jeder stillen Nacht, tief fühlen, Gedanken festhalten, den schreiben, die sie wirklich niemals senden. Dieser Ort geht in ein Zuhause. Am Ende des Raums findest du einen kleinen Schreibtisch neben einem warm frostgetupen Fenster. Ein Inselnkurs brennt neben einem Stapel leerer Umschall G. Daneben liegt ein Stift altmodisch elegant. Sameintorchen in Tinte. Ein Stuhl wartet dort schlitt aus Holz. Über den ein Gestrickdecke in der Farbe von warmem Hafer drapiert ist. Der Raum wirke vorbereitet, als tot darauf gewartet, dass jemand sich setzt und sein Herz in seinen eigenen Tempo entlastet. Du seist den Stuhl sanft zurücke und setzt dich. Die Deck streift dein Bein, which untrustlich. Das Kissen unter dir ist warm vom Schien der Kurs. Vor dir liegt der Stapel leeren Papiers. Du legst dein Hatchend flak auf den Tisch und atmest langsam und gleichmäßig. Für einen Moment erlaubst du dir vorzustellen. Etwas zu schreiben, nicht zum Versenden, nicht zum Aussehen, nicht für einen Abschluss, sondern einfach zum Loslassen. Nicht alles, was du fühlst, muss der Welt judgben werden. Manche Gedanken brauchen nur einen Ort, an dem sie landen, die Güre fern. Den Finger fahren über ein Leerzeit, die Kurs flackert, ein sanfter Atemwelt setzt dich. Doch dieser Moment ist noch nicht zum Sprechen da. Ist für Erlaubnis zu faulen, und zu erklären. Erlaubnis zu ruhen, und etwas zu leisten. Erlaubnis still zu existieren, und etwas darstellen zu müssen. Du lässt das Papier unbehaart, es wird später Zeit geben. Hier wird es immer Zeit geben. Du erhabst dich leis vom Stuhl und lass die Gestrickdeck so gleiten. Du kehrst in die Hauptthal zurücke und bemerkst diesmal etwas Neues. Ein Wendeltrepp, halb verborgen hinter einem hohen Biercherigel. Ihr Holster von Winden sitzt mit sanfter Eleganz nach oben. Laternen hängen all paar Stufen weichschwebend golden Kugeln. Die Treppe wirkt einladend, aber nicht aufdringlich. Warm, aber nicht fordernd. Du legst die Hand auf das Poliergel, Ende und beginnst langsam hinaufzusteigen. Jade stuft nahtlos, als würde sie dich willkommen heißen. Auf halber Echo verändert sich die Luft ein wenig kühler. Mit einem Horch von Kiefernholz und Winterluft. Die Laternen flackern warm und weisen dir den Weg. Als du die letzten Stufen erreichst, trittst du in einen Dachraum mit schrauger Decke, sichtbaren Holzbalken und Fenstern auf allen Seiten, die auf das verschneite Dorf hinausblicken. Draußen ist die Welt ein Schleier aus triebendem Weiß,
laten enlichter glow hen darin fern stern. Der Dachboden ist Jeff Lelp mit langen Tischen, auf denen Brief, Postkarten und Kleinportchen liegen, in Bronzepapier gewickelt und mit Bindfäden Versionrad. Nichts wirkt chaotisch. Alles scheint mit sanfter Sorgfalt platziert, als naviusat der Raum selbst. Das Digestikten in diesen Elen an Seiten zerbrechlich Sand. Ein dicker, wischer Teppich bedeckt den Großteil des Bodens, Jewett in tiefem Mitternachtsblau mit feinen silbernen Fden. Die Schnee im Mondlicht skimmen. Du trittst darauf, und rum steht durch dein Stiefel nach oben. In einer Eck des Dachbodens glullert ein kleiner Gassesene offen sanft, Holzscheitnisten mit der leisesten, freundlichsten rum. Den besteht ein Schaukelstuhl, alt aus Holz mit weichem Flannel gepolstert. Der Stuhl ist sam Fenster ausgerichtet, perfekt, den Schneefall zu betrachten. Du gehst darauf zu und setzt dich behutsam. Der Stuhl schaukelt langsam hin und her, als one dieser Rhythmus vertraut, als Täten skonhandeti in diesem gleichen sanften Schwingen Frieden gefunden. Draus entfällt der Schnee weiter in dicken, weichen Decken. Du beobachtest fasziniert von der siedlichen Bewegung jeder einzelnen Flock. Die Zeit fühlt sich hier langsamer an, jeden warmer Karamell, und gibt deinem Geist Raum, den selten bekommt. Du spürst weder das Juizit des Briefes in deiner Taste warm, fast lebendig, doch noch wartest du. Es gibt kein Eil. Du lehnst den Kopf leiser zurück und leistest das Knarren des Schaukelstuhls mit dem sanften Nisten des Ofens verschmelzen. Die Luft im Dachboden ist weich, geborgen, fast wie ein Kokon. Sie legt sich mit dem leichtesten, trostlichsten Druck deinen überdenkenden Geist. Unter der tief in den hazernen Noten des Postamts hörst du das Liedsetzen des Gebiuds, hier ein kleines Verschieben, dort ein sanftes Nacken. Als wollura das ganz Haus gemeinsam mit der Ausatmen. Du schließt für einen Moment die Augen. Lodis dich vom Schaukeln tragen. Eldis dich von der Raum halten. Luces die verschneit still sanft dein Gedanken dichter werden. Und worin du atmest langsam und gleichmäßig, spürst du, wie die Nacht in ihr Weich die Form übergeht. Dieser Ort ist nicht nur ein Gebet, ist ein Zufluchtsort. Still, ein Zuhause für das Angesagt. Und du bist heute Nacht genau dort, wo du sein sollst. Der Schaukelstuhl bewegt sich im sanftesten Rhythmus, beinahe im Einklang mit dem fallenden Schnee vor dem Dachfenster. Für lange Momente atmest du einfach nur, nix dran dein Gedanken, nix fordert Eil. Die Ruhe hierfür holt sich way ein wie Deck, die der die Schultern gelegt wird, warm und beruhigend. Schließlich öffnen sich den Augen wieder, angezogen vom Fenster.
Hinter dem die Schneeflocken wei schwebend federn natch an ten Gleiten. Dross in hat sich die Nacht zu einem stillen Silberblau vertieft, zu jener Art von Winterdunkelheit, die niemals hart work, nur tröstlich wie ein tiefes Ausatmen nach einem langen Tag. Das Dorf darunter ist unter dem deckten Schneefall kaum zu erkennen. Nur an die Tangen von die Tschern und schwarz laternenlichte glimmen durch den Weiß in Vorhang. Alles scheint friedlich, ruhend unter dem Duet von Winters sanfte Still. Du bleibst noch einmal im Schaukelstuhl sitzen und leisest deinen Geist im Moment ankommen. Die W Raum, das Nisten des Ofens, das sanft Schaukeln, alles viel hält sich jedet, sicher und best endigen. Irgendwann verlangsamt sich der Stuhl, der Ofen nistet leis, der Raum wirkt noch wat armer als zuver, als du dich habst. Sein den Schritt kaum mehr als in Flüstern auf dem Teppich. Du gehst in den langen Tischen entlang und betrachtest die verstreuten Umschläge und Peitschen. Manche sind ordentlich verschnurrt, und der in den Ecken leid geknittet, als worin sie oft von Händen gehalten wurden. Die Ansicher gönnt oder wolle gefell wären. Ein kleines Pietchen sieht ihnen blicken, sorgfältig in hellbraunes Papier gewickelt, das in den Ardenden vom alten Nacht dunkelt ist. Der Bindfaden ist zu einem notengebenden, der fast wie ein Schleif aussieht, als hätte sich jemand nicht ganz entscheiden können. Du streichst sanft darüber an Spiel, rast die Struktur des alten Papiers, abgenutzt, aber stark. Du öffnest es nicht, du machst es nicht, allein die Bärer Rang, das Spiel rennt sorgfalt darin, GT. Du gehst weiter und bemerkst eine Sammlung von Postkarten in einer kleinen Holzkau. Die Bilder darauf sind verblasst, aber wunderschön Winterscene, Bergkarten, Gem-Kleid, Laternen beleuchtet fade, verschneiten Bilder, Jade-Kartwork wie eine Erinnerung, die darauf wartet, wieder gehalten zu werden. Seht ein kleines Eierchen neben einem gefrorenen See. Rauch steht aus dem Schornstein in einen lavendelfarbenen Winterhimmel. Einen der seit einen verschneiten Pfad zwischen hohen Kiefern. Laternen i Engine und tiefen düstern wie still wegweiser verjetten, der nachts allein unterwegs ist. Du hebst ein Postkarte und andrest sie Die Zeit ist leer, unbehaart, wartend. In der Leer liegt etwas Beruhigendes, ein Still, die mem Glitchkit Tragedie, ohne Druck oder Ben. Du legst die Karte behutsam zurück. Tiefer im Deckboden entdeckst du ein kleine Nische in der hinteren Wand. Verborgen hinter Stapeln Jabenon Delta Brief. Darin steht ein Holzkrank mit Glas darin. Die Regal sind Jeffu laut mit alten Tintenflossätchen, Federkielen, kleinen Dosen mit Sigelwachs und Stempeln in Form von Munden, Sternen, Blautönen, Laternen und sanften Sternbildern. Du öffnest die Schranke langsam. Ein hochsarter Duft von getrockneter Tinte entweht,
which und bijna nostalgisch. De tinten flashen, tief is Mitternachtsblau, Tragedie in Winsages Etiquette, mit Faden befestigt. Vorwort, geschrieben in den leisesten Stunden. Du chelst sanft und sklied die Tür wieder. Logs es den Schrank in sein still Wachsamkeit zurückkehren. Als du dich umdrehst, bemerkst du ein weiter Trepp, kleiner, wie ein Gymnast in die Eck geschmiegt. CFU hart nach und ten stat nach oben und ist zwischen Balken und Kissen verborgen. Die Latten oben flackert mit einem warmen goldenen Puls und lediti dich ihn, laut zurufen. Du setzt den Fuß auf die erste Holzstift und spürst die hochgelute des Gelnendes unter deinen Fingern. Die Luft verändert sich leicht, kühler als im Dachboden, aber nicht kalt. Die Stufen narren leis unter deinem Jewett, vorsichtig, als wollten sie die Händen Brief über der nächste Renn. Ten angekommen betrittst du einen Raum, der sich von allem unterscheidet, was du bisher gegessen hast. Dieser Raum verfühlt sich lauter und stiller, tiefer. Das Lied ist die Meft fast kursenartig, obwohl kein Kursen brennen. De W'n sein mit der lausernen Fchen Jess Amt. Gef laut nicht mit Briefen, sondern mit Tagebechern. Das andere verleiht handelt, Cheeds in verblastes Leder, Stoff oder Weeches Papier gebunden, kein Titel, kein Etiketten, kein Urkelrungen, nur still Geschichten. Gesemmelt unbewahrt. Du gehst langsam zwischen den Regeln hindurch. Den Schritt werden von einem dicken Teppich die Mapef. Die Luft riecht nach alten Zeiten und Winterkiefer. Als neue Röden die Erinnerungen in den Büchern sanft durch die Jar atmen. Du nimmst saftelig eins der Chair heraus, hellbraun, die Kanten leicht abgenutzt, mit einem dünnen Band verschnürt. Als du dein Hand auf den Einband legst, spürst du ein zarte Raum, als es jemand in einer Nacht, in der sich nicht allein erfühlen wollt, eng an sich gehalten. Doch du öffnest es nicht. Stattdessen stellst du es sanft an seinen Platz zurück. Dieser Raum verdunkelt sich heilig an, nicht im großen Sinn, sondern im Lesen, wie ein Flüstern, nur für das Hörsbestem. Die Tagebechern dich herumschienen von einer stillen Energie zusammen, nicht laut, nicht fordernd, einfach die. Als Wamuruden sie über die Nacht watchen, Gesten halten, die so zerbrechlich sind, dass sie nur in still existieren können. In der Mitte des Raums steht ein runder Tisch, bedeckt mit einem tiefblauen Touch, bestickt mit silbernen Federn in Form kleiner fallender Schneeflocken. Darauf steht ein einzelnes Glas Gefäß, gefüllt mit gefalteten Papierstreifen. Das Glas glauert schwarz, als Mojurad es von innen beleuchtet hat. Neugierig hörst du dich. Das Glas ist warm bei der Behang nicht heiß, nur sanft erwärmt, als es neben einem kleinen Feuer gestanden. Du hebst es vorsichtig und blickst hindurch.
die Papierstriffen deren Worken alt, mit zarter Präzision gefoltet. Ein kleines Holzschal den Betragit der Aufschrift. Nachrichten, die own Namen ankommen. Du atmos langsam, ganz sanft, unspiel rast, why sich der Moment why vollender Schnee dich legt. Dies Nachrichten, were immer sie geschrieben hat, haben diesem Ort anvertraut, was sie nicht in die Welt senden konnten. Ihr Hoffnungen, ihr Geständnis, ihr Doings, ihr stillen Traum, als Rotheier ohne Urteil. Du stellst das Glas behutsam zurück, Gino in seinen Platz. Hinter dem Tisch liegt der Rabuquand ihn grau as one touch in hellen Winterfarben, which weiß, jedemafts blau, sanftes grau. Es sägt einen verschneiten Waldpfad, der zu einem kleinen Gebiet führt, das unverkennbar dem Postamt gleicht, in dem du jetzt stehst. Da besand in skleckten Buchstaben die Wort gestickt. Jadis Stillhörs hat einen Ort zum Ruhen. Die Wort verweilen in deinem Geist an der Fühlen die stillen Atem, die des Burdenkens sonst besetzt. Du atmest langsam ein, dann noch einmal tiefer, ruhiger, als du einen Schritt vom Wandtouch zurücktrittst, wandert deine Hand instinktiv zu deiner Tasche. Der Brief liegt noch immer dort wie ein Hörschlag. Sein Präsenz verwirrt sich nun etwas scheuren, aber auf die Art, wie ein Warmdecke gejuet hat, trostlicher denn. Du öffnest ihn noch nicht, es geht noch sieht. Du steigst die kleine Treppe wieder hinauf und kehrst in den Dachboden zur Säcke. Der Schaukelstuhl wartet still. Dort diesmal gehst du an einem vorbei, angezogen von den großen Doppelfenstern am anderen Ende des Raums. Du gehst langsam auf sie zu. Draußen ist der Schneefall noch dichter geworden, treibend wie ein Traum in Zeitlupe. Der Nachthimmel lichtet in einem sanften, silbrigen Licht, nicht nur vom Mond, sondern vom Schnee, der die still der Welt widerspiegelt. Du lehnst dein Stirn behutsam an das Kulhoglas, und für einen langen Moment stehst du einfach nur da, atmend, loschend, existierend ohne Eil, ohne Druck. Dieses Postamt, jeder Winkel Daven, scheint ein Insiderbotschaft zu flüstern. Du darfst langsamer werden. Du darfst dein Gedanken sanft erblicken, einen nach dem anderen. Du darfst ruhen. Du schließt wieder die Augen und lässt die Welt weicher werden. Lässt deinen Hörseklag langsamer werden. Lässt die still tiefer werden. In diesem verschneiten Postamt des stillen Briefwort seid zu etwas Zartem. Und du erlaubst dir, endlich dich von der Weichheit der Nacht halten zu lassen. Der Schnee fällt weiter draus, in vor dem alten Postamt. Doch hier oben im stillen Dachboden hat die Zeit ein langsamer, weicher Form angenommen. Die Letter neben der Glauierte wie ein sanfter Mond, ruhig und warm samt ließ. Ein Klang so tief und beruhigend, dass mit der Still dich herum verschmilzt. Du sitzt neben der offenen Kiste des stillen Brief,
Dein Fingerruhen leicht auf dem, which in Staple von Umschulgen. Alls while you read skon das Behanafert verlangen. Der Raum ist gedimmt und golden, Lelt von einer still. Die sitzt tief in denen Atemleg. Jeder Atemzug wird langsamer, jeder Ausatem sanfter. Tief anten naren die alten Holzbalken das Gebejuts lies, nicht für Anstrengung, sondern mit dem Vertrauten denen eines Orts, der will Winter friedlich überstanden hat. Een Jefuel von Best nindiket effulelt den Raum, als hatte dieses Postamt Solos Bissische mitschuren Hörsen Jezen. Die hier durch klein, zarte Wahrheiten in alten, vergessenen Briefen wieder Liedticket fanden. Du kirst zu dem kleinen handgeschriebenen Zettel zur Seite, den du unter dem Bindel mit Bindfäden entdeckt hast. Verwöhn die Person, die ankommt, wenn der Winter am stillsten ist. Den Dormen folgt den soberen Kanten Zettels. Ein Lies W. Rum steht in deiner Brust auf, kein Aufgang, nichts Scharfes, sondern das sanft Leuchten, Jezehen zu werden. O wenn du tiefer in den Moment sinkst, wird das Licht der Laterne einen Hauch heller, gerät genug, dein Aufmerksamkeit auf einen weiteren Teil des Dachbodens zu lenken. Einen Holzschrank mit Glas drin, liegt beschlagen vom Temperaturunterschied. Durch das Mattglas erkennst du Formen, diesmal kein Brief, sondern etwas Dickes. Heftjournal, klein Bücher. Du atmest ruhig aus und lassest deinen Körper aus dir hin. Streckst dich gerät so weit, dass du das Weltwind sehen in deinen Schultern spürst. Mit jeder kleinen Bewegung antwortet der Dachboden sanft. Die Dielen suffsen, die Leiten flackert, die stillen Brief rascheln, als Wamröden sei mit dem Raum atmen. Du gehst zum Schrank, dein Schritt werden vom alten Teppich jedmampeft. Als du den Griff berührst, gibt Lied nach das Metall kühl, das Holz warm unter deinen Fingern. Drinnen wartet ein sanfter Bereschung. Stapeln gebundene Briefsammlungen. Klein Bücher hangen Ari kieken. Umschul geostrukturiertem Papier. Das ein gepresst Winterbolter erinnert. Du nimmst eins heraus. Der Titel lautet: A Brief, die niederfahr bestimmt waren, verloren zugang. It was in der Word noch weiter. Du tragst es Zurückkehens Licht der Laterne und setzt dich wieder. Als du das Büchlein aufnest, steht auf der ersten Seite ein einzelner Satz, in derselben Handschriftweise, der kleinen Zettel zuwe. Manche Brief wollen ihre Leser. Ein sanftes Lächeln breitet sich in deinem Gesicht aus. Hier gibt es kein Obersell, kein Dringlichkeit, nur eine Einladung in eine Welt, die still Hörsen unmüde Gedanken verstet. Du blätterst und die Person, die sich wollen tegen allein fu halt, du verblasst nicht, du kommst nur bei dir selbst und wie Schnee, der seinen Platz auf der Erde findet. Die Wort legen sich warm und langsam in dich.
Du atmest sie ein und lovest ihre Sanftheit in jener Rom sinken. Die Geno so etwas gebrot haben, kein Laut Ermutigung, kein dramatische Veränderung, nur leises Erkennen. Du wendest die Enchestzeit, in die Person, die Weitermacht, auch wenn es niemand sieht. Dein Tempo ist genug, dein Schritt sein genug, du bist genug. Dein Brust het sich tief, lul send als nauwruden des Wort etwas verfnen, das jahrelang festgezogen war. Seit liest du weiter, jeder Brief kurs. Behutsam, wunderschönlich, wird wie ein Warmdecke dein Schultern. Schließlich erschienen leere Seiten, dann noch ein, und noch ein. Du heilst in und strickst über die glatte Flavsche. Es verbeholt sich Biebsigkeiten, als Navi-Rot das Biu clean Worten. Als Gierroten die Seiten nicht den froh hieren schriebenden, sondern willig de Person, die sie gefunden hat. Doch selbst diese Erkenntnis bringt keinen Druck, nur Glitchkeit. Den Daumen gleitet erneut über den Rand des Papiers, und ein sanft Einzit legt sich wie Schnee über deinen Geist. Vielleicht ist das verschneite Postamt nicht nur ein Ort, Stillbrief zu lesen. Vielleicht ist es ein Ort, Loslassen, die du in der Tragast die unausgesprochenen Gedanken, die scheuren Pausen, die stillen Nansche. Du lehnst dich an einen alten Holzbalken und leisest die Rum der Laterne über den Jesset Flies in. Für lange Moment atmest du einfach, langsam, mundhollos und los Spannungen, von denen du nicht wusstest, dass du sie gehalten hast. Der Dachboden verhält sich nun wie ein Kochen an, das Postamt darunter wie ein Hörseklag. Und du verhältst dich sicher innig, laut in dies Winterwelt aus sanften Worten und leiseren Wahrheiten. Du schließt das Büchlein mit einem stillen Ausatmen und blickst zum Fenster. Der Schneefall hat sich leicht verändert. Noch immer langsam, noch immer ruhig, doch nun funkelt im Mondlicht, das Süve nicht der War. Der Mond und groß und blass über den die Churn. Sein silbernes Licht legt sich über die Welt wie mit Frost bestig seid. Du beobachtest die Schneeflocken, wie sie spiralförmig sinken, sich sanft berühren, in ruhigen Bahnen treiben. Kein Wohnen anhält, kein zwingt sich. Jeder float in einem eigenen Tempo, auf einem eigenen stillen Weg. Den Atem passt sich einem Rhythmus einatmen, wenn sie auf einem Windort steigen, ausatmen, wenn sie wich im Watchsenden Weiß landen. Für einen Moment atmet die ganz Winterwelt mit dir, dann nimmst du ein sanfte W-Rum wahr, die von Anten aufsteigt. Der alte Ofen im Sortierraum ist erwacht. Gino wie ist der Jute dieses Orts einst an der Zeit. Dies W-Rum sieht durch die Dielen nach oben und erfüllt den Dachboden mit Geborgenheit. Du seiest dein Bein etwas nahe zu dir aus die W-Rum sich zusammen. Langsam sie han bis zur Brust aufsteigen. Alles ist ruhig,
Alles fu halt sich gehalten an. Du legst das Buch klein behutsam zur Decke in die Kiste der stillen Brief. Du musst es Hutnacht nicht binden. Das Postamt versteht, das Heilung langsam geschieht, awei Schnee. Das sich lies sammelt, Flock für Flock. Als du ostest, strieft dein Hand einen letzten Umschlag, sehr klein. Mit einem die Jungen Weiß in Bandversion rad. Sein Papier ist weicher als die anderen, fast samtig. Der Umschlag trägt kein Adress, keinen Namen, kein Datum, nur ein kleines Symbol im Watchsiegel. Ein Schneeflock mit einer Laterne in ihrem Zentrum. Du hältst in einen Moment an und steckst ihn dann in dein Manteltasche, ohne ihn zu öffnen. Manche Briefe müssen nicht sofort gelesen werden. Manche öffnen sich so richtig in sich von selbst. Du stehst nander, der Dachboden warm dich herum, den Körper locker, den Atem langsam und tief. Die Latten dimmt sich leicht, als spüre sei, dass die Band des Lesens sich dämmenden hört. Du behörst sie sanft, nicht sie zu losgehen, sondern zu denken, wie man einem stillen Begleiter denkt, der Infakt der War. Du gehst zur Treppe und steigst hinab in den Sortierraum. Der alte Ofen nistet leise und wirft ein warmes orangefarbenes Licht auf den Holzboden. Der Raum wirkt nun noch gemütlicher als zuvor, wie das Haus des wärmsten Wintertraums. Der Schnee klopft sanft in die Fenster, aber samt durch die Dauernd. Und irgendwo in deiner Tasche rot der kleine Umschlag, ein Versprechen von etwas Sanftem, das auf dich wartet. Mit der Sortierraum glaut wie ein warm Glut im Hörsen der verschneiten Nacht. Als du die letzten Stufen hinabstiegst, begreift dich der weiche Holzboden mit einem vertrauten Narren. Ihn klang so tröstlich wie ein altes Wiegenlied. Das Liesnisten des Ofens öffnet den Raum mit einem tiefen Gefühl von Zugericke. Als Neura die Ram ihre Arm dich legen. Ein Still breitet sich tief in deiner Brust aus und lockert die Luft in dir. Als in diesem kleinen Postamt hält sich langsam, sicher ungegenrätig an, das golden Licht auf den Regeln. Die sanften Schatten auf den Briefen, der Wischduft von altem Papier, Aroram vom Feuer. Du gehst langsam durch den Raum. Dein Fingerspitzen streifen liegt die Oberseiten der Postkisten. Jeder Schritt ist weich, beinahe lautlos. Die Atmosphäre ist nicht nur ruhig, sie hält. Es verfühlt sich an, als würde das Postamt mit der Atmen, und lieses Einatmen. Wenn du dich bewegst, ein sanftes Ausatmen, wenn du innehältst. Und jetzt lässt du in, den Blick sieht es am Fenster. Draußen hat sich die Welt nicht verändert. Der Schneefall ist leichter geworden, zart, fast schüchtern, als würden die Flocken durch Deiches Mondlicht schweben. Die Bium draus in tragen skimmen Schichten des Winters, ihre die Schur von silbrigem Frost. Die ganze Landschaft wirkt wie eine Erinnerung,
von der du nicht wusstest, dass du sie hast, friedlich vertraut zeitlos. Du stehst einen Moment lang in Day und lässt das Bild in deinen Geist sinken. Dies Winternacht holt sich nicht kalt an. Sei holt sich in Ruhe selbst. Du legst dein Hand leicht auf dein Manteltasch, wo der kleine Umschlag ruht, weich, warm, mit einem stillen Duet, das Gino für dich bestimmt zu sein scheint. Du findest einen Platz neben dem Sortiertisch, jene mit Tinten, alten Stempeln, getrockneten Watchsiegeln und einer halb verblassten Karte, beschwert von einem schneeflockenförmigen Briefbeschwerer. Der Stuhl suft ließ, als du dich setzt. Das Holz gibt deinem Duet vertraut nach. Der Schnee trägt weiter am Fenster vorbei. Der Ofen nistet. Den Atem wird langsamer und noch langsamer. Behutsam siehst du den Umschlag aus deiner Tasche. Ist so leicht, als würde kaum existieren. Das Band skimmert im Feuerlicht und wechselt von hellem Cream zu warmem Gold, worin die Flammen flackern. Es gibt kein Eil, keinen Druck, nur ein sanfte, geduldige Einladung. Den Daumen fährt über das Siegel. Die kleine Schneeflock mit der Laterne im Zentrum scheint zu glimmen, nicht magisch, sondern warm, so wie etwas Bedeutungsvolles lies in deiner Brust lichten kann. Du atmest aus ein langer, weicher, schlaudfreigerätem und brichst langsam das Siegel. Im Inneren liegt ein einzelnes kleines Blatt Papier, ordentlich dreifach gefaltet. Du entfaltest es vorsichtig. Die Handschrift ist dieselbe sanfte Schrift, die du im Dachboden gesehen hast, ruhig Kurven, weiche Linien, gleichmannseige Tinte, geschrieben für müde Gedanken. Der Brief lautet, und die Reisende stillen Ende steht, die diesen Ort nicht zufällig fand, sondern weil die Ruhe nach der Griff. Den Schultern entspannen sich sofort. Du liest weiter, du hast so viel in still getragen, mehr als die meisten je wissen würden. Und doch bist du hier, noch immer sanft, noch immer bemutet, noch immer leset mend, selbst in den Tagen, die so schwer waren. Dein Atem zittert leicht, nicht aus Traurigkeit, sondern aus jener stillen Erkenntnis, wenn jemand endlich die Wort sagt, die du rennen musstest. Du liest weiter. Dieses Postamt bewahrt Brief, die geschrieben, aber nie gesendet wurden, doch manch Brief, sind nur für ihn bestimmt, die sie brochen, an dieser fern dich, weil du bereit warst für einen stillen Ort, an dem du den Gedanken ebligen darfst. Du senkst das Blatt ein wenig und lässt die W-ramde Wort tiefer in dein Brust sinken. Der Ofen nistete Not, ein ruhiges, gemütliches Flüstern, die Schatten tanzen langsam an den Enden. Du kannst am Brief so okay. Du musst nicht alles auf einmal reparieren. Nicht heute Nacht, nicht morgen. Lass das Leben langsamer werden für dich ab.
So way de Schnee dross in die Welt verlangsamt, dein leider worden schwere, a schwere den Atem vertieft sich, worin geht Zeil ein wenig mehr Spannung last, du leist den letzten Teil, es Word tage geben, and denen du dich still verhulst und tage, and denen du dich verloren hulst, tage, and denen die Welt zu laut ist, und tage, and denen sie sich zu leer anfällt, durch all das hinder, verges bit nichte, du verdienst Ruhe, und du verdienst Frieden. Der letzte Satz ist der leiseste von allen. Du schläfst sanft heute Nacht. Du bist hier sicher. Du draukest den Brief, lädt dein Brust und nimmst sein Sanftheit in dich auf YW Raum in kalten Einden. Du musst nichts denken, nichts düten. Der Brief ist in Fact da. Und das Genuge das für nistet, der Schnee fließt dort am Fenster, und das still Postamt walkt über dich mit einer schüssenden, trüben, rollten still. Du faltest den Brief sorgfältig und steckst en zur okay in dein Tasche, nicht zur Aufbewahrung, sondern weil es sich anverhält wie etwas, das du bei der Trajan mauchtest, so wie manch Erinnerungen selbst in den kedlaltesten Seiten warm blieben. Den Körper wird schwer vor Geborgenheit, den Atem vertieft sich, dein Schultern schmelzen in Wohlchu und Lockerheit. Ein sanfte Mamudikit sinkt auf dich herab wie Schnee. Du gehst zur Bank neben dem Ofen. Ein langer Holzsitz mit Kissen. Abgenutzt von Jahren, in denen wandernden Ruhe geschenkt hat. Du setzt dich. Dann lehnst du dich zur okay in die Wand und liest das Kissen deinen Kopf aufhalten. Mudram breitet sich in deinem Organes ab, in deinen Armen, in deinen Beinen. Das golden Licht wird weicher und noch weicher. Du schließt für einen Moment die Augen und die Welt wird still. Der Rhythmus des Schnees passt sich deinem Atem an. Das Gehirn des Führers wird zu einem Wiegenlied. Die Luft legt sich dich wie ein Decke. Du bist warm, du bist sicher. As if you halt sich an, als heilte dich das Postamt. Sanft, als namuraden jeder Brief, jeder Umschlag. Jed warm Holzoberfeld dieselbe Botschaft verlustern. Ruhe jetzt, du hast getten, du darfst schläfen. Den Atem wird noch langsamer, allein Einatmung, langsames, langes Ausatmen, das für samt, der Schnee lüchtet. Den ganze Körper sinkt in die tiefste Ruhe. In diesem verschneiten Postamt des stillen Brief, leg die Nacht endlich ihre Arm am dich, und du driftest langsam, friedlich, wunderschön in den Schlaf. Die Raum des alten Postamtes legt sich dich wie ein Decke, juet aus stillen Momenten. Nix bewegt sich mehr aus, dem sanften Geluhen des Ofens und dem leisen Schimmern des Schnees jenseits des Fensters. Die Welt draußen ist fern geworden, die mepieft, och sie beschlossen zu ruhen. Den Körper hält sich schwer,
und auf die friedlichst Weise, sink tiefer in das Kissen unter der sanft gehalten warm langsamen Rhythmus der Nacht. Es gibt nichts, was du tun musst, nichts, was du festhalten musst, nichts, worüber du jetzt noch nachdenken musst. Dies ist die Stunde des langsamen Werdens, des Loslassens, des sanften Entspannens jedes Gedankens. At me also noch einmal wenig tiefer und lass den Atem sanft aus der hinausgleiten, wie warm Luft, die auf kalte Winterluft trifft. Hier, in diesem verschneiten Postamt, ist alles still, alles ist weich, alles ist sicher. Die Brief in den Regeln now, das warm Holz unter deinen Fingern, ab der fein Duft von Papier und Kiefer. Alles Wort liegte, verschwommene, sinkt in die Weichheit des Schlafes. Du spürst wiederum dich herum dunkler, warme und ferne Word. Als möchtest du langsam unter eingeschneit treiben, die Welt über der friedlich und jedem Pief. Gedanken losen sich in wich beieinander auf. Die Verhall entnoten sich, an jeder atemzig Word zu, einem sanften Gleiten in tiefer Ruhe. Du bist dort angekommen, wo du sein musstest, ein Ort ohne Forderungen oder aller Omeneil nur still, nur Raum, nur ein Nacht für sanftes Loslassen. Der Ofen nistet ließ, ein Klang wie ein ruhiger Hörseklag in einem stillen Raum. Erinnert dich daran, dass Raum noch da ist, überall dich herum, dass Sicherheit her ist, dass du jetzt vollkommen ruhen darfst, ohne sie gern. Lass den Augen schwer werden, schwerer als Süveri, als wanneer der Schnee dross, in sein sanftes Duet auf dein Leider legen. Lass den Gedanken treiben, langsamer, lichter, wie Brief im Kassenlicht. Lass deinen Atem seinen eigenen Rhythmus finden. Du musst ihn nicht kontrollieren. Lass ihn einfach geschehen sanft, wie ein ruhig Fluss. Namuren der Raum stiller Word an den Geist weicher. Legt sich die Ram dieses Orts in dein Brust. In dein Schultern hull dein Arm hinab. Über deinen Augen kennen, bis in die Spitzen deiner Finger. Als in der verlangsamt sich, setzt sich, los sich. Du bist sicher. Du bist warm, du darfst jetzt treiben. Dies Nacht, dieses still Postamt, dieser sanft Schneefall, sei halten Raum für den Ruhe. Also lass los, behutsam, lass die Welt in einem warmen Schleier verschwinden. Lass den in Atem hilos tiefer werden. Lass den Schlaf zu dir kommen wie ein sanfter Brief, der im perfekten Moment ankommt. Kein Eil, kein Lärm, nur Ruhe. Du triebst langsamer, weicher, in den stillsten Teil der Nacht. Und wenn du in dies friedlich still sinkst, erinnere dich. Du hast genug getan, du bist genug, an diesem Moment. Gino hat dir zusammen ausruhen. Schlaf gut und schlaf tief. Die Nacht hält dich.